Так, Бастион. Привет. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. Что? Я уже строил. Это у нас арсенал, кузница. Кузница. Так. A lot of things need fixing up in this world, А у меня и так все and we can start right here. У меня и так все готовенько. Пойдем дальше. Picked up traces of other cores while the kid was out. Он обнаружил следы. Чего следы? А, ядро. Это что у нас? The Wharf District. Folks sail deep into the boundless sea from here. Так, испытание. Локация пройдена. The melting pot. Place hoarded all sorts of fineries from beyond the boundless sea. А что это везде обнаружено? Ну давай сюда. Ну. Опа. Что-то новенькое. Couples used to walk the sundown path. Kid ain't here for pleasure though. Давай, вставай. О, у нас хп мало. Ага, катана осталась. Ха-ха. Так, где мои кристаллы? Где кристаллы мои? Стопэ. А, вот кристалл. Все разносим. Ладно. But then, Но вдруг... somebody gets to the core before the kid. Это что такое? Floor starts giving way under the lightest step. Эй-эй-эй-эй, не A получится. single panic squirt could bring the whole place down. So could a Он меня reckless kid, for преследует. that matter. Fragments of the old world rain from the sky. Подожди, я сейчас упаду. Надо сваливать. Оп, кувыркаемся, уходим. Все, разобрался. Так, подожди, еще ты. Ты что там стреляешь? Ты гляди. Дострелялся. О. Выпили. Оп, чуть не упали. Так. Stray valuables are lying everywhere. А это еще что? Что за... Эй, не балуй. Well, the path ain't exactly open to visitors no more. Security's all fired up. Ох ты. Все. Ха-ха. Эй! Опа! А нельзя тут оставить... Ай-яй-яй, нельзя. Тонул. Ха! Ну что вы стоите? See, the path was intended for leisurely strolling and such. Ай, провалился. О, Not so самонадеянно. much for noise and tomfoolery.
А, не гасят. Ну-ну. Sky bridges link the path together. Так, стой. Небесный мост. One of them bridges whips the kid along. Finds a spyglass, Это like что the у ones нас? they'd use to search the stars. Памятная вещь. Ну и на кой нам не сдалась памятная вещь? Air travel always was an iffy proposition. Так, стой. But calamity changed everything, Я even сейчас when вот wind отсюда. blows. Эй-эй-эй-эй-эй. Фонтан. Ха. Так, небесная, не надо. Пойдем сейчас сюда. Ай, нельзя сюда. Ну ладно. Well, if we mastered the winds in the old days, we can do it again. Атакуй. But the question is, Нашинковал. who else could have taken the core? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Нашинкуй. Well, ain't no Ой, survivor stole the толстопуз. thing. А. Сдувайся. Scumbag ate it by mistake. Давай. Tough break. Unlike the kid, that core ain't coming back. Да хватит по мне стрелять. Так, подожди. А карты нету. No, they used to ship live munitions down the path. Ручная Find граната. time to find them. РТ, чтобы бросить гранату. О-о-о. He's wise to toss those things plenty far away. Ха. Ой-ой-ой. Even gas fellas need some shut-eye from time to time. They get real cranky when you wake them up. Ой-ой-ой. Хлоп. Перенестись. Так, кто стрелял? А, вот там. Так, стой. Ху-ху.
Шо, все? In all his toil, Kid keeps coming back to an overwhelming question. Чему? Почему возвращаться? Who else could have survived the calamity? So he didn't find the core that time, but that ain't about to stop us. Ладно, не нашли так не нашли. Где этот старичок? Боровичок. Разорванный капюшон, бронзовая подзорная. We could always see the stars. We just never could reach them, no matter how high we built. Понятно, что ничего не понятно. Арсенал. Так, подожди. Шнагман, вызов брызги. Новое умение. The repeater and machete, favorite choices of the Ura hunters we once fought. Да подожди ты, любимая. Идем. Дальше будем искать. Так тут я был. Испытание. Локация пройдена. Локация пройдена. Локация пройдена. Отлично. Так, давай сюда. In better days, the melting pot was sealed tighter than the skin on a squirt. Опа, раздавил сразу. А ну-ка разнеси. Of all the plans to survive the calamity, it had to be stabweeds. Blasted things hurt like a broken heart. Ах, вы кусты. Так, что это? Что это? Что-то мерзкое. Эй, эй, эй. Что-то мерзкое. Материал для улучшения клыкомета. Ага. Ай-яй-яй, протянет. He cuts down every stabweed like there's gonna be a prize for it. If there's a core, he figures it ought to be deeper down. Core's stuck inside one of those fancy cages. No breaking a cage like that, but the kid tries anyway. Да, давай. Gotta find a way to spring it open. Открыть ее. Оп. Минус. Some of the stuff lying around is downright dangerous. Да понятно. Опа. А как же ее открыть? Как открыть-то? Переключить. He Опа. throws a switch. Now what could possibly go wrong? Ну, Quite a bit, as it turns out. не знаю. The cage starts lifting from the core ever so slow. Ох, сколько тут. All Kid can do is wait. Shipments start falling in. Not every squirt's born bad. Some spring to the kid's defense. Judging by the movement of the cage, it's gonna take a little while. Ха-ха. Разносим всех. Ого. Scumbags don't take kindly to interlopers. Ой-ой.
Надо этого разносить. Even some gas fellas take his corner. Birdie pop that mean old foreman. Гасит. At this rate, maybe 5 more minutes. Maybe 30. Hard to tell. Ой-ой. Squirts get real territorial around the core. Then a shipment of free samples shows up. Так, о. Да ну. One thing's for sure, that cage is awful heavy. Тя. Вот ладно. Кто там вызывает вас? It's a troublesome scene, to be sure. It ain't all bad, as the kid finds some spices from the motherland, tax-free. A few moments left, and the core goes free. Вот 10, еще одна. 9, 8, 7. We give or take a few seconds. Подожди. Finally, the core's within reach. And done. No. He's got it. Ядро Just есть. gotta get to the nearest barge. Мне надо отсюда всех перебить. Опа. Я всех перебил. Получил. Кто там еще огрызается? Кто огрызается? Не понял. Что, можно сваливать? Вы свои? Полетели. Отсюда сваливаем. Приносите какие-то хрень. I still remember the look on his face after that one. Да ну. Ура. The old world's finished, but the new world's just getting started. Пошли строить. Кузница есть, а это у нас будет винокурня. Makes time to sample spirits from my personal supply. Так, пошел убрать. Так, подожди. А что так мало? Fetching fizz is like a mouthful of nails, but the benefits are worth it. The windbags used to be alright, then the calamity took the floor out from under them. Да понятно, это уже слышал. Folks voyaged across the boundless sea to found Celandia. It was good living here for a while. Ладно, улучшение, где у нас? Арсенал. Брызга. Кузница. Что-то мерзкое.
28 количество. Turns out those old bones still have some spark in them. Так, подожди, что? А, тут можно выбрать. Ладно. Идем дальше. Опа. Так, информация. Обнаружено ядро. Ну, давай здесь. Kid ain't had enough of the breakers' barracks. Ага. Takes practice, and a mighty strong bow helps too. Ого. Нажмите для переключения целей. А. Понятно. Ха. Ну, давай, давай. Ну. А дальше? Да понятно, что пройдено. А чё это не открылось? Или меньше? А, надо меньше. Понятно. Надо меньше раз стрелять. Вернулись. Бастион. Так, оружейное. Меняем. Толкомет. А здесь у нас градстрел. Идем дальше искать. Так, где тут ядро? Ядро. The dead welcome him with open arms. Мертвые. Идем. The calamity took everybody after all. Kid sees it plain, frozen faces all around. О, мертвые. You don't much care to see him. Not like this. Подождите. Ха. Мертвые. Собираем. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. Someone who ain't like Mr. Beckley and his Так, kind of wife. зачистим от мертвых. Все зачистим. It was someone like him. Kid sees him there agape, in the flesh. Чего? Куда идти-то? It's a snag or two trying to get to him. He ain't about to stop, no Ай-яй-яй. matter what. О-хо-хо. О, у меня стрел больше. He's got so many questions after all.
Опа. Just ain't got time for answers. Да. Выпили. Балданули. The Thunder Brothers didn't make it. Братья, идите. Так кто это? Ох ты. They never saw what it was like beyond the walls. Давай быстрее строй. Nor did the Bird Boy. Didn't make it. Стой. Ага. The Jawsons. They didn't make it. Grady Sr., Grady Jr. They didn't make it. But him, he survived. Опа, это надо. А это у нас? Kid finds proof enough that man ain't from around here. Понятно. Тихо. Памятная вещь. Just think, without that man, we wouldn't be here right now, would we? Хи-хи. The core survived as well. Так кто это такие? О, они неуязвимы. Ну, открывайте. Не хотят открывать. Kid does what he has to do. Вот и я. And then, А потом что? what do you say to a man who's seen too much? Ты кто? Kid hasn't a clue, but he says this. Выживший. We have to go. Please. Let to go, please. А зачем он нужен? Выживший. He's a proper gentleman, that man. His name is Zolf. No hiding he's an Ura. Folks like him ain't never been a common sight in Celandia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other. For the first time. Так, отличненько. Ты кто у нас? Золф. Понятно. Арсенал. О, монумент. О, что-то еще можно построить. The cores. They remember. That's why this place is coming together. That's why things are gonna be alright. Подожди. А, территорию добавляли. Well, look what we have here. Мемориал. Бюро находок. Вещь. Мемориал. Чертежи зданий, в которых хранятся записи о деяниях прошлых, будущих. Просто... А, зачем мне мемориал? Вот это построим. The lost and found. Here, kid takes fragments of the old world and makes them whole again. Ящика. А, это можно изучать. Что-то мерзкое. All it takes is some fragments, and the Bastion makes it good as new. Что-то острое. Ладно, сейчас посмотрим, что можно сделать. Кузница. Ага. О, отлично. That ought to make those
those fangs sink in nice and deep. Понятно, прокачали. We tracked down a couple more cores near the edge of the city. Да ну, сколько тут этих уровней-то. Ой, тут ядру, и тут ядру. Давай. Бум. No use praying to the gods these days. No time for it either. Хватит спать. Folks used to make pilgrimage here, pay their respects to Pith, Подожди. Bull, Pith Пройти Orchard. можно. Place is a dead end in more ways than one. Мы прошли, а дальше? Well, the gods are long gone now. And the Orchard core is long gone too. О, что это такое? Seems Pith ain't much of a watchdog. Что это за бычок? Kid gives that old bull what's coming to him. Перезарядка. Pith stood for something once. Something real. Куда мы идем? In time, though, the bull stopped being a symbol and started being decoration. He couldn't even save his loyal subjects. Помидоры ты на грядке. Идем. Pith makes a decent scarecrow, at least. О, живой, живой, живой. Then Pith lights up like a rodeo. Давай. Ain't easy punching through his hide. Ай, ой, ой, надо сваливать, сваливать надо. Kid breaks him to bits. Ха-ха, разнес. Must have been guarding that shrine. Значит, тут должно открыто быть. So what'll it be? Invoke the gods? Чего? Or tell them off? Призвать. Pith. Отказаться. Kid decides to press his luck. Но Well, if the gods are alive, they must be plenty sore. Ну его нафиг. Нет. А что дает оно? Нет бонусов. Popping windbags is hard enough. No need to get the gods involved. Да. Ага. Пяу. Сейчас разнесу. Ха-ха. Разнес. И тут разнесли. О, этот живой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Things might have gone worse if Kid tampered with that shrine. Ну.
что? The gods don't care about trinkets, but the kid ain't no god. Ой-ой-ой. Куда? Приплывал с вами. Kid ain't found a core, but at least he found Zolf's precious shrine. Да, ничего мы не нашли тут. Это у нас небесный путь. А я здесь еще не пришел. О, стопы. Ладно, ничего не нашли. The gods ain't gonna Ой. catch you if you fall. Да, не падай. Now we can build a shrine of our own, though I got some alternatives in mind. Святилище можно? О, привет. Не можем мы ничего тут построить. О, боевого мачете улучшить. Давай-ка. Finders keepers. Сейчас мы боевой мачете прокачаем. War machetes are so quick, you gotta keep a good grip on them. Так, а здесь у нас закрыто. Ладно, хватит.